Hello students, in the last class we have done the formation of embryo in dicot plants. Today we are going to discuss about the formation of embryo in the monocot plants. But before starting of the embryogeny in the monocot, here we will discuss certain differences between monocot and dicot embryogeny. આપણે છેલ્લા લેક્ચરની અંદર દ્વિદળીની અંદર ભ્રૂણનું નિર્માણ જોયું હતું. આજે આપણે ચર્ચા કરીશું એકદળીમાં ભ્રૂણજનન. પણ એની પહેલાં આપણે એકદળી અને દ્વિદળીની અંદર જે ભ્રૂણજનન છે એમાં કેટલો તફાવત છે પહેલાં એની ચર્ચા કરી લઈએ. તો દ્વિદળીમાં ભ્રૂણ નિર્માણ અને એકદળીમાં ભ્રૂણનું નિર્માણ જોઈએ. પહેલા વાત કરીએ ડાયકોટ. So we already discussed in case of dicot embryogeny there is the formation of suspensor which includes 6 to 10 cells. Here suspensor formation is there. Which consists 6 to 10 cells. Okay. દ્વિદળીની અંદર નીલમનું નિર્માણ થતું હતું અને એ નીલમ કેટલા કોષો ધરાવે છે? 6 થી 10. બટ ઇન કેસ ઓફ મોનોકોટ એમ્બ્રિયો સસ્પેન્સર is made up of only one cell. So here suspensor consists only one cell. અહીંયા આગળ નીલમ જે છે એ એક જ કોષ ધરાવે છે. નેક્સ્ટ ડિફરન્સ હાઇપોફાઇસિસ, જેને આપણે અધોવર્ત કોષ કહેતા હતા. This hypophysis is include in the formation of radical tip. Some part of the radical tip it will form from the hypophysis. મૂલાગ્રનો કેટલોક ભાગ અધોવર્ત કોષમાંથી બનતો હતો. This type of contribution is totally absent in monocot plant. તો આ પ્રકારનું તમને કોઈ કોન્ટ્રીબ્યુશન અહીંયા જોવા નહીં મળે. થર્ડ, number of cotyledons. There are 2 cotyledons are there. There are 2 cotyledons in case of dicot plants. Here 1 cotyledon is there and this largest and well developed cotyledon is called scrutellum. અહીં આગળ એક દળીની અંદર તમને એક બીજપત્ર જોવા મળશે અને એને આપણે શું કહીએ છીએ? વરુથિકા. But in certain cases the remains part of the second cotyledon is present, which is called epiblast. Epiblast is a remains of second cotyledon.
બરાબર. બીજું જે બીજપત્ર છે એનો થોડો ભાગ જે બાકી રહ્યો છે એને કહેવાય છે એપીબ્લાસ્ટ. એન્ડ this remains is not seen in all the monocots. It is a characteristic of only grasses. So it is seen in grasses. બરાબર, આ તમને ખાલી ઘાસની અંદર જોવા મળશે. નેક્સ્ટ, in case of monocot plants, above the plumule there is a presence of hollow foliar structure. પોલું પર્ણમય રચના તમને જોવા મળશે કોની ફરતે? ભ્રૂણાગ્રની ફરતે. So this covering is known as coleoptile. આ જે કવરિંગ છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? ભ્રૂણાગ્રચોલ. શું કહીએ છીએ? ભ્રૂણાગ્રચોલ. લિમ્બ્યુલ એટલે ભ્રૂણાગ્ર, તો આ થયું ભ્રૂણાગ્રચોલ. Likewise, radicle is also covering by coleorhiza. ભ્રૂણમૂળની ફરતે પણ તમને કવરિંગ જોવા મળશે એને આપણે શું કહીએ છીએ? ભ્રૂણમૂળચોલ. So this type of coleoptile and coleorhiza, it is absent in dicots. So protecting covering, coleoptile and coleorhiza absent. Okay, so these are the differences between dicot and monocot plants. Now we are going to discuss about the structure of monocot embryo. Now the structure of monocot embryo. Here we will discuss about the grasses. Now you can see here the embryonic axis. Making the embryonic axis. આ છે ભ્રૂણક્ષ, અને શું કહીશું? ભ્રૂણક્ષ. Embryonic axis. This embryonic axis, it is known as tigellum. Right, so this embryonic axis is known as tigellum. Now in the dicot plants, in case of dicot plants, we know there are two cotyledons present. There are two cotyledons present at the both the side of the embryonic axis. દ્વિદળીની અંદર આ જે ભ્રૂણક્ષ છે એની બંને બાજુ તમને બીજપત્રો જોવા મળતા હતા. But here in case of monocot plants, only one cotyledon is present. બરાબર, અહીંયા આગળ તમને એક જ બીજપત્ર જોવા મળશે. And this well developed large
cotyledon is called scutellum. અને આ જે વિકસિત જે બીજપત્ર છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? વરુથિકા. રાઈટ, ધીસ ઇઝ scutellum એટલે કે વરુથિકા. Now the remains of second cotyledon is called epiblast that we already discussed. So this is remains of second cotyledon. આ બીજા બીજપત્રનો થોડો ભાગ જે બાકી રહી ગયો છે એ છે અને એને કહીશું આપણે epiblast. Okay. Now you can see here the developing of scutellum. It will start from the lateral side. The origin of scutellum, it is lateral side, right? So it's showing the terminal appearance. Lateral origin. Now next, plumule. This is plumule. આ શું છે? ભ્રૂણાગ્ર. Now this plumule is protected by leaf primordias which are immature leaf, and this is also called leaf primordias. Okay, these are the immature leaf. તો આ રીતે તમને અપરિપક્વ પર્ણજીવી રચના દ્વારા જે ભ્રૂણાગ્ર છે એ રક્ષાયેલો જોવા મળશે. This is plumule. ભ્રૂણાગ્ર આ છે leaf primordia. And this entire structure is covered by a hollow foliar structure which is known as coleoptile. Okay, so this covering of plumule, it is a characteristic of monocot embryo, is called coleoptile. Now let's talk about the radicle. This is radicle, જેને આપણે કહીએ છીએ ભ્રૂણમૂળ. Radicle is also covered by a protecting covering, it's called coleorhiza. So this is radicle અને કહીશું આપણે ભ્રૂણમૂળ, covered by coleorhiza. કે ભ્રૂણાગ્ર, ભ્રૂણમૂળ ચોલ. Okay, now the radicle is protected by a root cap, and the part of the xylem present beneath the radicle is called hypocotyle. Right, and part of the xylem present beneath the plumule is called epicotyle. આને આપણે કહેતા હતા ઉપરાક્ષ અને આ છે અધરાક્ષ. બરાબર, ભ્રૂણાક્ષનો જે ભાગ ભ્રૂણમૂળની નીચે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? અધરાક્ષ. એ જ રીતે જે ભાગ ભ્રૂણાગ્રની નીચે છે એને કહેતા હતા ઉપરાક્ષ. So this is the structure of monocot embryo. Now
In the next lecture, we will discuss about the apomixis. Thank you very much.